Luyo ni siya sa kwan, abini? Or, lahi po. Sumpay na dito sa Anagdapanan, ikasada ng lusot ng Anagdapanan. Ah. Ang daghaman ni cross dire. Ano ginagawin ka lang magbuhan? Ayron walay daw tang espiritu. Ah. Dagana ang kada step ko ata din. Grabe ka religious din kining bungol ba? Another cross. Apo dire. We're on the way to Bukid. Tugbok? Bukid. Bukid? Book ID. Book ID. Book ID. Bukid. Isosyal lang pagkapag Book ID. Bukid. Oh, dahil overlooking ako ano. Oh, that's the hill. Daghang salamat, Kalahi. Kalahi. Kasana. Ano ang wala nga bukid at tutuan ko pa. Ayun na wag. Kaya, nambiraan niya, Pierre. Oh, sama ni pagtubag. Hello? Book ID. Dara, book ID. Bukid. I'll take a picture. Pero, This is not known yet in the public. yeah. Wala pa gani bayad entrance ano? Mo ba? Wala donation. Wow. Lagyan yung wala si Elsa Lili. Lim. Hindi na siya. Wala ba tao pa no? Hindi siya kadao. Wala. Yes, niya yung gagawin. Lim more or Chinese? Book ID. Beautiful. Sa man yung mo na magkita hill. Cross. Bapo na siya giyog na nakalipis sa bapo. Oh, buta nga nagnaong ni mo diha Oh, tanawa. Kung na akong i-profile ba yan, mo na nga yung bukid. Maayo kay. Wala kay palit niya ning bukid, isa ka mountain o Wala na rin, bakante ba, space. Nauga daw. This is a mountain of Gendalman. We're another tourist spot named Book ID. Bukid. Across overlooking. Oh my God, there's a Gendalman Sea. You can go there. It's a beach resort there. Dapat din na maliguan diha? Maliguan? Din ha? Ayan na nagdagat. Hadlo ka po ng ambus pangalan. Okay na. Nindot lagi diri ay. Nindot kaayo. This place is not really known in the public. It's like a private property, but there's no entrance fee. Oh my gosh, I love it. Oh, paliw ko. Oh, kailan di man nangatag ko rin. Mga lim. Look at that. Look at that view, panoramic view of Gendalman Beach. Ay, kainit. Ayan, swing. Ay! Nabuto akong egg.
Excited na mi. Oh. Oh, that's a bukid right there. Mani, buto ang isa. Sige lang. Oh. Nandun tayo. Owner here is a Chinese Filipino. Chinese Filipino citizen. Gwapo kayo na di Christmas. Chinese New Year. Ala, gwapo kayang. Walo, ganan ka sa color. Asa? Ani, dili common ang design. Bulan din ka. Tatlo ani rin. Oh. Okay ra may picture. Labaw pa na sa Chocolate Hills. Gani. Oh, wala tagiya, dire. Mingaw. Dili man good open sa public, no? Oh, dili day, open day. Pero wala, it's not known yet. Look. You see? You see that? You can see the overlooking view of Gindolman Beach. Oh my gosh. View. Na dire. Wala. Pero dire sila nagapuyo. Ah. Sa mga kuning murag kuan. Ha? Rest house ra po din. Napoy naga stay dire. Wa ka nang magkasagaran booking pagkaon ba? Pa-booking. Oh, this is open for a public events. Manang, para sa imong 3-0. Guwapo kaayo. Tapos sila mini swimming pool here. Look at that. Bukid. Oh. Gwapo ni direk mga gabi eh. Tanawa, look at that beach. Oh, trawa. Unsa na siya ka Gindolman. Oh my God. Beautiful. Hello eh. Pila pa ni ka years? Ako pa ni. Ang year pa ni. 1 year pa lang. 1 year siguro nila. I'm here. You can see the Chinese lantern. It's only 11:30 a.m. Allah! Oh. Kami nga dito nga kasi karilyo, napabadya kay baga, di badya basta. Oh. Wala ba? No, murata na. Kana Murag nasunog. Oh, nasunog. Nasunog yun din na. Wala na kuan. Karang bumbiro wala na no. na bumbero. Ah. Dali. Okay, ganito istampa to. Oh. Wala pa na ba sa una katulangan ni Mediri no. Wow. Punta na po siya kung nasunod sa hapon. Ah, Gaspar gapon. Dito kay Magi, ano bumbero dito kay ano. Unsa man ka ng airplane? Ano fire truck? Hala. Nature Delikado. gapon ni Diri rin. Oh. They spend for a lot of concrete for doing this thing. Dagan pa kayo ni kuanon pero it's already developed.
Ano patawag di mo kay? Dito naman yung different topside. Akong Ay. sister. Bukid ganin ni pa. Bukid pa ni sa inyo ang bukid. Oh. Kani, Tanawa, oh. Unsa may ilang mga grassi man ni sa una no? Dili. Pero giunsa man pagpatay sa grass. Mura ki dito o pagputo no. oh, Napoy ikuan mura gi spray nga. Gisprehan. Kuan, round up. pero Oh. karon na nangakuan nga Tindahan na siya nga solar. Ha? Solar na. Oh, tular. They invest a lot. wala na dire ka nang pasto dito rin. Ay, dapat record na. Dito man lagi ka ng kuryente. Ah, mo ba? Ang sa ambok ka Oh, napa dito. Babaw. kay naman dihag ko. Ah, okay. Mo po din gabi rin? Oh, wapo ta. Wapo kay ang kuan. Pahuway sa amin dire second level pa ganin eh ha. Naapay ka-third. Okay, third Mo year. si Arnel pod pangalan ani niya. Taga-asa man kanel. Dire ra gyud native. Asan po nagkailas tagiya dire? Ha? Ah, Kuan atong dito sa kandihan. as kan dihay? Kadiya, may taga kadiya, may dati ang tagian eh. Ah. Taga kandihan ang pinang pari. Ah. Kasi na to ano. Nagtrabaho ka sa pare? Ha? Sa pare? Oh. Paris niya ba, yung partner? Ang Paris ba? Ah, imong Yang asawa. Uyab. Uyab. Ah. Asawa. Paris na tawag din rin. Paris day. Hello, 48 na siya. Ayan. Mahibawan ang edad rin ba? Oh. Sige. I-X imong TL. Ana. Ah, okay ka na. Ito. Pak. Anipod. Pak. Para itong view sa kwan. Chinese na tayo dire. Chinese lagi. I can't take Chinese money pero eh. Kaya o tanawa, tiles lang daan, no? Hi guys, naami karon sa Book ID Kabantian, Gendolman, Bohol. So, mo na niya yung place. Sa first floor pala ni guys ha. Napa ni second floor o third floor. Wala, nabili na itong tubig rin. Okay, pak. 48! Tapos lang ragyan. Right in here, look at the other mountain. It was burned. Okay. You don't have a really strong knee here or afraid of heights. You can climb in here. Oh my god, tilapia. Oh my god, this is the... I remember when I went childhood, I eat this one. There's a lot of health benefits in this. I'm in the stairway to heaven. Oh my gosh. This is like a chocolate hills. More than that. Guys, mga kalahi, beautiful in here. So amazing. I'm just by myself here. The caretaker is down there with my sister. Oh, look at that. Oh my gosh. I'm at the top. I'm at the top of mountain. You see? You see that? I'm at the top. I'm gonna step some more. Look. Here, you see the snake plants.
Oh my gosh. Hal-hal ko. Hal-hal. Ah. Beautiful Gendolman. You see, this where my sister right there. That two cottage. She was laying right there. You get that road. You can see whoever will come in here and enter. According to the caretaker, someone already owned the mountain where the fence, white fence, is an American. That someone proposed, I guess, a rest house maybe, and that one too. Someone owned that one, proposed a house for it. And look, the town of Gendolman. Look at the beaches. They are private yacht. And this is where, if you wanna relax, that mountain right there was burned. I can still smell the burnt. And here I'm in the very top of the mountain of Bukid. Bukid. Bukid means a mountain. Here, look. I'm in the very top, overlooking view. Very awesome, amazing, amazing. Look at that, beautiful. Oh my gosh, I'm gonna sing here. I'm gonna sing. From a distance, the world looks blue and green, and the snow-capped mountains white. From a distance, the ocean meets the stream, and the eagle takes to fly. From a distance, there is harmony, and the light goes through the light. It's the voice of hope. It's the voice of peace. It's the voice of every man. God is watching us. God is watching us. God is watching us from a distance. Oh, God is watching us. God is watching. God is watching us from a distance. Beautiful scenery of Gendolman. I don't know. The owner is in Kandihar, Bohol, but it's still in Bohol. Gendolman, Bohol. Here, Elsa Lim. Beautiful.
Book ID. Book ID. Bukid, Men's Mountain. Kabukiran, layo ang kasakit. Ang kalanggaman ay nanag-awit. Mauigaintek, mga paghadla, mga parayigay, nangaudya ang hinuyuhoy, naglanay-lanoy sa kabukiran, o kalanggaman sa kabukiran, o kalanggama kabulakan. Ang kinabuhi, lon-lon kalipay, mauy hindi way kagmaay. Sa kabukiran, layo ang kasakit. Ang kalanggaman ay nanag-awit. Great Wall of China. Mo na ni. People of China. Great Wall of China kyodo. Tingnan mo. Anawa, hagdan. Along the road. Bohol, Indolman. Isa man lang. Di mo appear. Asa kay dapat di mong katong palito lang ta? Sira ka na. Asa hagna. Di, dapat mo to kasada po.